Ich wurde von Ihrem getäuscht. Anelia Janeva packt aus und enthüllt das wahre Gesicht von Thomas. Niemand hatte erwartet, das Inmitten von Helena Fischers Bemühungen, ihr Familienleben in Ruhe zu lassen, plötzlich eine Frau aus Thomas Vergangenheit auftauchen und die große Bombay platzen lassen wurde, die deutsche Unterhaltungsbranche seit Monaten gehört hatte. Ihr Name ist Anelia Janeva, ein bulgarisch-deutsches Model, das fast 3 Jahre lang heimlich mit Thomas zusammen war. Und nun schweigt sie nicht länger. In einem Exklusivinterview blickt Anelia direkt in die Kamera, ihr Augen sind rot, aber voller Entschlossenheit. Ich wurde von Ihrem getäuscht. Hat mich ausgenutzt, und Helena muss dies Wahrheit erfahren. Von diesem Moment an begann der Schleier Thomas wahres Ich zu bröckeln. 1. Anelia, die Vergesehen Frau tritt ans Licht. Bisher wusste kaum jemand etwas über die Beziehung zwischen Thomas und Anelia. Alles geschah im Stillen. Keine Bilder, keine Posts, keine Lebenszeichen in sozialen Netzwerken. Ich dachte immer, wollte unsere Privatsphäre wahren. Naiv wie ich war, habe ich das geglaubt, erinnert sich Anelia sarkastisch. Doch wie sich herausstellt, war dieses Schweigen nur für Thomas von Vorteil. Sie lernten sich 2015 in Hamburg kennen, als Anelia gerade ihre Modelkarriere begann. Thomas war damals Fitnesstrainer und Angestellter eines privaten Sicherheitsdienstes. War charmant, weltgewandt und sehr geschickt. Wusste, wie Frauen den Finger wickeln konnte. Gab einem das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Aber dann, tat genau das Gegenteil. Die Beziehung hielt fast 3 Jahre. Und anstatt tiefer zu werden, kühlt sie immer mehr ab. 2. Die ersten Anzeichen von Untreue. Anelia sah, dass sich Thomas veränderte, als die Chance bekam, für Helena Fischers Team zu arbeiten. Sagte, es sei nur ein befristeter Job. Aber ich sah den Blick in seinen Augen, als Helena erwähnte. Dieser Blick war nicht normal. Zuerst dachte sie, es sei nur Bewunderung, Helena war ein großer Star, alle liebten sie. Doch dann wurde Thomas distanziert. Kam spat nach Haus. Vermied Gespräche. Verbrachte mehr weniger Zeit mit Anelia. Und am wichtigsten, sah sie nicht mehr so wie früher. Start ständig auf sein Handy. Wartet immer darauf, dass jemand schrieb. Und als ich fragte, sagte du verstehst mich nicht. Das war der Beginn einer Reihe von Lügen. 3. Die Kalttrennung. Eines Abends kam Thomas wie ein Fremder in ihre Wohnung. War gerade von einer Tournee mit Helena zurück und seine Stimmung war völlig verändert. Anelia erinnerte sich an jedes Wort. Sollten Schluss machen, passen nicht zusammen. Ohne Grund, ohne Erklärung, nicht eine einzige Träne. Der Mann, der jeden Tag sein Lieb bettert hatte, stand da, als wär sie eine Fremd. Ich fragte geht es da jemand anderen? Sagte nein, so sanft, dass es mir Angst macht. Doch 3 Monate später zeigte sich Thomas offenlich mit Helena Fischer. Was Anelia so sehr verletzte, war nicht der Liebesverlust. Es war die Erkenntnis, dass sie in seinem Leben nur noch eine Übergangsphase gewesen war. 4. Helena, das Opfer? Als die Presse berichtet, dass Helena und Thomas ein Paar waren, sagte Anelia nichts. Kein Kommentar, kein Groll. Doch der Schmerz verschwand nicht. Hatte nur geschlafen.
Bis sei Helena im Fernsehen sah, strahlend, glücklich, und genau so, wie Thomas sei als, die ideale Frau, beschrieben hatte. Sein wurde verfolgten mich. Du willst eine Frau, die dich versteht, die stark ist, die etwas auf sich halt und die dich weiterbringt. Damals verstand ich das nicht. Jetzt ist es mir so klar. Anelia sagte, sie habe versucht zu schweigen, weil sie nicht als eifersüchtig gelten wollte. Doch Thomas's öffentliches Image als aufrichtiger Mann macht sie unerträglich. 5. Das schockierende Interview. In dem Exklusivinterview sagte Anelia drei Sätze, die in Deutschland für Aufsehen sorgten. Hat mich betrogen. Hat mich benutzt, ein anderes Leben zu beginnen. Und Helena wurde von ihrem genauso benutzt wie ich. Der Interviewer fragte. Haben Sie Beweis? Anelia lacht, ein bitters Lachen. Ich brauch keine Nachrichten oder Bilder. Ich habe meine eigenen Erinnerungen. Ein Mann, der liebt, verlässt einen nicht einfach, nur weil jemanden kennenlernt, der berühmt genug ist, ihn beruflich voranzubringen. Dieses Zitat verbreitet sich innerhalb weniger Minuten in den sozialen Medien. 6. Helene's Reaction, erdrückender Schmerz. Ein Mitglied von Helene's Team variiert, dass Helena nach dem Lesen des Interviews fast 40 Minuten lang schwieg. Sie konnte nichts sagen, sie starrt nur auf den Bildschirm. Niemand wusste, ob sie es glaubte oder nicht. Doch von diesem Moment an wurde die Atmosphäre zwischen Helena und Thomas zum Griefen nah. Helena begann Fragen zu stellen. Warum hatte Thomas nicht über Anelia gesprochen? Warum war die Trennung so plötzlich? Warum passen Anelias Worte zu Thomas's Veränderungen in der Vergangenheit? In dieser Nacht führten die beiden ein fast zweistündiges, intensives Gespräch. Niemand außer ihnen wusste, was besprochen wurde. Doch die Nachbarn hörten Folgendes. Es wird gewangen, leise, aber es wird definitiv gewangen. 7. Thomas reflexartig, aber je mehr man widerspricht, desto mehr hinterfragt man. Warst du hier gewesen, hatte Thomas der gesagt. Anelia Lut, die Trennung erfolgte, weil es nicht passt, da war keine Tauschung im Spiel. Geno. Egal wie lang es dauert, was ist mit der? Hast du mehr als 3 Menschen auf der Welt? Thomas's Antwort war nicht überzeugend, und die öffentliche Meinung begann, sich Anelia zuzuwenden. 8. Anelias nächster Schritt, ich will mich nicht mit Helena einlassen, ich will sie lieben. 2 Tage später postet Anelia auf Instagram. Ich habe das nicht aus Hass gesagt. Ich habe es gesagt, weil ich mich in Helena wiedererkannt habe. Und ich möchte nicht, dass irgendeine Frau wieder in dies Lügenspiral gerät. Es ist so. Ein aufrichtiger Mann baut seine Zukunft nicht auf dem Leid anderer auf. Die Diskussion unterstützt sie. 9. Helena, vor der schmerzlichsten Entscheidung. Die meisten von euch sehen es. Helena ist enttäuscht, verletzt und verwirrt. Sie weiß nicht, wem sie trauen kann. Sie weiß nicht mehr, was in den letzten 5 Jahren real und was nicht wahr. Hier ist, was ihr sehen wollt. Das Vertrauen ist gebrochen. 10. Ergebnis, eine Entschuldigung, und eine erschütterte Zukunft. Am Ende kennt niemand die große Wahrheit. Hat Thomas überhaupt noch Verwendung für Anelia? First Helena das Nastopfer oder die Jej, die liebt? Hat Anelia nicht noch viel Zeit,
zur sie zu fahren? Das Bedute, ihr Set, Wonig ihr sucht. Fire hier kommt Thomas her. Fire Helena hat alles im Leben. Fire Anelia wurde zur Stimme der Frauen, die zurückgelassen wurden. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Was sagst du zu Helena? Thomas ist immer bei mir, du kannst nichts haben.